COVID-19. That's what I'm focused on. You, your family, and your community. Every Canadian who wants a vaccine will have one by the end of September. We're working with provinces and territories. We're working with companies from around the world, and we're working with our partners and allies. Earlier today, I joined the G7 leaders meeting. It was great to see the renewed energy and commitment to work together to tackle big issues. We talked about our shared challenges like climate change, the global economy, and the defense of human rights, democracy, and our shared values. We also had a very productive conversation about the global recovery and response to this pandemic. And of course, we talked about vaccines. En ce qui concerne les vaccins, le Canada travaille avec d'autres pays dans le cadre de l'initiative COVAX. L'initiative COVAX, c'est un partenariat. Les pays riches investissent dans l'initiative afin d'obtenir des doses pour leur propre population et en même temps, ils fournissent des doses aux pays à faible et moyen revenu. Autrement dit, cette initiative est un moyen pour nous tous d'augmenter notre approvisionnement en vaccins ici au Canada, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Aujourd'hui, je peux confirmer que notre investissement total dans le mécanisme COVAX et l'accélérateur ACT est maintenant de 940 millions de dollars. Le Canada a été et continuera d'être l'un des principaux donateurs mondiaux dans le cadre de ces efforts multilatéraux visant à vaincre la COVID-19. Je tiens à souligner la contribution des autres pays participants, y compris les États-Unis, qui viennent d'adhérer à l'initiative eux aussi. En travaillant tous ensemble, on va vaincre cette pandémie. I also discussed where we are in vaccines with the premiers at our 27th First Ministers meeting last night. We have shared an updated vaccine delivery schedule with the provinces and territories so that they're ready to roll out almost 1.5 million doses over the next 3 weeks. Vaccines are my top priority. I know premiers feel the same. Durant la campagne de vaccination, on continue de faire tout ce qu'on peut pour maîtriser la propagation de la COVID-19. Pour les vaccins, j'ai discuté avec les premiers ministres des provinces et des territoires de la façon qu'on peut administrer les vaccins le plus vite possible quand on les reçoit. Pour le dépistage, on a envoyé des millions de tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires. On va notamment travailler en partenariat avec le secteur privé pour le dépistage. De plus, le gouvernement fédéral donne l'exemple. On accélère les efforts de dépistage dans les milieux de travaux fédéraux. This is a tough virus to beat, but I know it's no match for Canadian teamwork and innovation. Just look at the results we're already seeing from our partnership with the CDL Rapid Screening Consortium to roll out tests to workplaces. 26 pilot sites, 12 employers across the country, and more than 5,000 screening tests done so far. Already, they've caught positive cases. That means that people who otherwise might not have known were able to take the right steps to protect themselves, their families, and their coworkers. We have to use every tool in the toolbox to keep people safe, because we're not out of the woods yet. As Dr. Tam and Dr. New outlined earlier today, what provinces, cities, and mostly Canadians have done over the past few weeks has worked. Cases are down, hospitalizations are down, the number of deaths is down. But here's the thing. Variants are real, and they're already here. So we have to keep taking strong public health measures. And remember, even with vaccines, we need to do everything we can to protect vulnerable populations like our seniors in long-term care. Otherwise, we could see a third wave that is even worse than the second or the first. I know that's not the news you want to hear, but we will get through this. I'm focused on testing, vaccines, and public health measures. The premiers and I spoke last night about not opening up too fast. And Canadians, you know what we need to keep doing, all of us. We need to keep focusing on
those measures that keep us and our loved ones safe, like wearing a mask, washing your hands, keeping your distance, using the COVID Alert app, and avoiding gatherings. Together, we have the power to keep bending the curve and prevent these variants from taking hold. Beating this pandemic and keeping you and your family safe will always be our top priority. But let's not forget that there are other challenges that haven't disappeared because of this crisis. In the spring, people took to the streets across the country to raise their voices against systemic racism. Whether it was on the front lawn of Parliament Hill or in small towns and big cities across the country, I saw you, I heard you, and I agree. It is past time for a change. All Canadians must have confidence that laws are there to protect them, not harm them. Far too often, though, that's just not the case. It's a fact that a decade of failed policies by the previous government disproportionately hurt Indigenous peoples, Black Canadians, and other racialized communities across the country. Laws that discriminate must be changed. Rules that don't work need to be fixed. So that's exactly what we're doing. Yesterday, we introduced Bill C-22 to make our justice system more just. This is another step forward to create a system that is fair, effective, and keeps all Canadians safe. What our communities need is a justice system that punishes criminals and makes sure they go to jail so they can't put others in danger. What we don't need is a system that targets racialized people because of systemic discrimination. What we don't need is a system that sends people to prison because they struggle with addiction, or a system that punishes young Black people for being Black, Indigenous, young people for being Black, Indigenous, or racialized. We've heard from both communities and law enforcement that treatment and support is a better approach in many cases. Bill C-22 will prioritize that while keeping communities safe. We're also investing in diversion programs to increase the availability of viable, effective alternatives to criminal charges. C'est un fait que les politiques inefficaces mises en œuvre par le gouvernement précédent pendant une dizaine d'années ont nui de façon disproportionnée aux Autochtones, aux Canadiens noirs et aux autres communautés racisées de notre pays. Il est temps que ça change. On veut tous des lois justes qui contribuent à assurer la sécurité de nos communautés et c'est exactement le but du projet de loi C-22. Aujourd'hui, je tiens aussi à vous parler de nos deux langues officielles. Elles sont l'une des grandes richesses de notre pays, elles nous unissent et elles sont un symbole de notre diversité. La création de la loi sur les langues officielles remonte maintenant à plus de 50 ans. Depuis, plusieurs choses ont changé et il faut prendre plus de mesures concrètes pour protéger notre belle langue française, incluant au Québec. Notre gouvernement propose des actions ciblées pour promouvoir le français partout au pays. Cela inclut un meilleur accès aux classes d'immersion française et des mesures pour protéger le français comme langue de travail dans les entreprises de compétences fédérales au Québec et dans les régions à forte présence francophone du reste du pays. Il y aura aussi plus d'appui offert aux Canadiens dans l'apprentissage de leur langue seconde. Et de plus, nous voulons exiger que tous les juges nommés à la Cour suprême soient bilingues. Nous allons aussi appuyer les institutions de communautés minoritaires et protéger les droits de nos minorités de langues officielles. Jamais un gouvernement fédéral n'est allé aussi loin pour protéger le français et je tiens à souligner le leadership de la ministre Joly à ce chapitre depuis maintenant 6 ans. I've covered a lot of ground today, but from vaccines to rapid testing to the justice system, my focus always stays the same. You, your family, and your community. In the spring, we created the CERB to help you keep food on the table and a roof over your head. In the fall, we extended programs like the wage subsidy and introduced new measures like the sickness benefit. Well, this crisis isn't over,
neither is our support for everyone. And on that front, I have some important news to share. To begin with, we are extending the Canada Recovery Benefit and the Canada Recovery Caregiving Benefit by 12 weeks. That makes the new maximum you can claim 38 weeks in total. If you need support while you look for a job, or if you have to stay home to take care of your family, these benefits will continue to be there for you. We're also extending the Canada Recovery Sickness Benefit from the current 2 weeks to a new total of 4 weeks. No one should be going to work sick right now. It's that simple. And finally, we are increasing the help available under regular EI claims to 50 weeks in total, meaning 24 more weeks that you can use if you need it. Les temps sont durs et on va être là pour vous aider aussi longtemps qu'il le faudra. Plus tôt cette semaine, j'ai reçu une lettre de Laura de Québec. Elle joue pour l'équipe de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval. Ce que Laura m'a dit, c'est à quel point c'est difficile pour elle et son équipe d'être motivés quand il n'y a plus de matchs et d'entraînement à cause de la COVID-19. Laura, je sais que tu as hâte de retourner sur le terrain, de vivre des moments de joie et de fierté avec tes coéquipières ou même juste de pouvoir vous pratiquer ensemble après les cours. Le printemps s'en vient, la neige va fondre, les terrains verts de soccer vont finir par réapparaître. Et je veux dire à toi et à ton équipe de ne pas lâcher. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul là-dedans. On reste là pour vous. On va être là pour vous appuyer. Et ensemble, on va passer à travers. Thank you, Prime Minister. We'll now turn the phones for questions from media. One question, one follow-up. Over to you, Operator. Thank you. Merci. First question, Jamie Pashagumskum, APTN. Line open. Thank you, Mr. Prime Minister. On Bill C-22, it was introduced yesterday to eliminate some mandatory minimum penalties. There are critics out there saying that it's not enough and it's a weak response to a huge injustice in the legal system. So what would you say to those people? Because they're saying that it doesn't even meet the MMIWG calls to action, calls to action, or the TRC calls to justice. The step we took yesterday is a significant step forward in making our justice system more just. We know that certain measures disproportionately affect Indigenous, Black Canadians, racialized Canadians. We have the numbers and the stats to prove it. We need to address systemic discrimination and racism as we committed to. There are always more things we need to do, but this represents a big and significant step forward in fixing what is wrong with our justice system that, because of systemic discrimination, continues to disproportionately punish Black and Indigenous peoples in ways that is simply unacceptable. You point out well, Jamie, there's more to do, and we will keep working on this. But what we put forward yesterday is a big and significant step forward to making things fairer for everyone. Follow-up, Jimmy? Yeah, thanks. Minister Lebeddy's statement yesterday says that minimum sentencing doesn't work. Kim Pate sent out a statement on how minimum sentencing ties the hands of judges, to consider things like systemic racism and individual circumstances for people who've led lives of abuse and trauma. So why is the government not considering just getting rid of all minimum sentencing? Why do they continue to tie the hands of judges like this? On one end of things, I think Canadians can understand that on crimes like first-degree murder, it's important to have mandatory minimums and minimum sentencing. That is simply understood. But in many cases, data has clearly shown that mandatory minimums disproportionately penalize racialized individuals, including racialized youth. We know that we need to move forward on making our justice system more fair, and that's exactly what we're doing. We have, based on data and evidence, taken significant steps to
improve our justice system, to remove mandatory minimums from the areas in which the overrepresentation of racialized and Indigenous Canadians are significantly high, but at the same time, we will continue to move forward. We need a justice system that keeps Canadians safe, that punishes criminals, but doesn't punish people for simply being racialized or Indigenous. That's why these measures are significant, and we will continue to move forward with them. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Bill Curry, the Globe and Mail. Line open. Thanks, and good afternoon. On vaccines, President Macron is calling on wealthy countries to provide up to 5% of their current vaccine supply, which is current, not future supply, to countries in Africa and the developing world. Is that something that Canada is going to support? In our G7 call this morning, there was an excellent discussion about the responsibility that we all have to ensure that vaccines are getting out to the developing world, the world's most vulnerable. We recognize that there need to be vaccines that are WHO approved, that are safe and effective. And that's why COVAX is so important in getting out there, and why we're so pleased to see the stepping up of investments by countries like the United States to contribute to COVAX and the ACT Accelerator. At the same time, we recognize that even as we vaccinate our most vulnerable populations in Canada and in our own countries, there is a need to accelerate the vaccination, particularly of vulnerable peoples around the world, and the G7 is committed to looking at ways to do just that, not just by donating money to COVAX, but by looking at allocations of vaccines in a way that is going to make a difference as quickly as possible. Nous reconnaissons qu'on est dans une pandémie qui ne finira pas tant que tout le monde, à travers le monde, sera vacciné. Donc, c'est important que nous sommes tous partis de l'accélérateur ACT et aussi l'initiative COVAX pour s'assurer que les pays les plus vulnérables vont recevoir des vaccins pour contrer ce virus. En même temps, nous pouvons toujours en faire plus et nous allons discuter entre nous de comment on peut pas seulement investir de l'argent pour protéger les pays les plus vulnérables, mais regarder à s'assurer que des vaccins sécuritaires et efficaces, c'est-à-dire approuvés par l'Organisme mondial de la santé, puissent se rendre dans les pays qui en ont tant de besoin. Follow-up, Bill? Yes, on a related matter, the World Health Organization is calling on wealthy countries to begin redistributing their secured vaccine supplies to COVAX as soon as they've vaccinated their health workers and older people. Is that something Canada would consider? We know that it is extremely important to vaccinate the most vulnerable quickly, and we've seen the tremendous efforts that provinces, territories, and all Canadians have made in terms of beginning that vaccination process for our most vulnerable. We know there is still much more to do in Canada on getting our most vulnerable vaccinated, but absolutely, once we've vaccinated the most vulnerable, we should also look at the most vulnerable around the world. It is part of our collective responsibility, and that is an ongoing conversation that the G7 is leading on. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Lundi, ça commence, entre en vigueur les mesures là, pour les quarantaines obligatoires dans les hôtels. Et le système que votre gouvernement a installé, un système de réservation par téléphone, ne fonctionne pas du tout aujourd'hui. Alors, je me demande comment vous allez gérer ça. Est-ce que vous allez repousser l'entrée en vigueur ou vous faites quoi? On a mis en place les mesures parmi les plus fortes dans le monde pour protéger les Canadiens. Depuis les débuts, on a instauré une quarantaine obligatoire de 2 semaines, c'est depuis le mois de mars passé, tout en arrêtant les voyageurs non essentiels d'entrer au Canada. Par la suite, on a ajouté des mesures, particulièrement avec l'arrivée de nouvelles variantes. On est très inquiet et on doit faire tout ce qu'on peut pour protéger les Canadiens.
Quand on amène un nouveau système, évidemment, il y a toujours des défis pour l'implémentation, mais je peux souligner que nous allons tout faire pour nous assurer qu'en priorité, on garde les Canadiens en sécurité, que les tests de dépistage à l'arrivée soient faits et que les gens soient gardés en sécurité jusqu'à ce qu'on reçoive le résultat négatif qu'on s'attend tous à avoir. Donc, vous êtes en train de me dire que même si les voyageurs n'arrivent pas à faire une réservation d'hôtel comme c'est exigé par la mesure va quand même entrer en vigueur lundi. Et puis, dans un autre ordre d'idée, l'Assemblée nationale à Québec vous a demandé de lui déléguer à elle, au gouvernement québécois, en fait, le pouvoir d'interdire les armes de poing. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez ou pas? Tout d'abord, juste pour préciser, Lina, nos fonctionnaires sont en train de travailler très fort pour s'assurer que le système de quarantaine soit en place d'ici lundi. On va continuer de communiquer avec les Canadiens pour les instructions sur comment ils vont pouvoir conformer à ces mesures. Deuxièmement, évidemment, nous sommes un gouvernement qui croyons profondément à l'importance de resserrer le contrôle des armes à feu. C'est pour ça qu'on a, depuis le mois de mai passé, banni les armes d'assaut au Canada. C'est maintenant illégal de les utiliser, de les vendre, de les acheter, de les transférer, de les léguer. Et avec les mesures qu'on a annoncées cette semaine, on amène des mesures supplémentaires pour protéger les Canadiens et resserrer les armes à feu. Évidemment, nous allons continuer de travailler avec les provinces, avec les municipalités, avec quiconque veut continuer de serrer le contrôle des armes à feu. On reconnaît qu'il y a plusieurs provinces qui ont indiqué qu'ils ne sont pas intéressés à ça, mais je félicite le Québec pour ses intentions et nous avons bien hâte de travailler avec eux et toute autre juridiction qui veut continuer de resserrer les armes à feu, le contrôle des armes à feu. Sir Tom Perry, CBC. You said you spoke to the premiers about not opening too soon. Did you tell any of the premiers that they are doing that they are opening too soon in the face of these variants? And on vaccines, did you get any reassurances from the provinces that they're ready for this surge in vaccines, or did you offer them any further support in doing that? First of all, as I've said many, many times, the job of the federal government is to be there to support the provinces in the very difficult decisions they need to make. Whether it's to be there to support Main Street with the CEBA or the wage subsidy, initiatives to support families, to make sure that if people do have to stay home, they will be supported. We made a promise to have Canadians' backs, and we will continue to do that, including with the new measures extending EI and sickness benefits that demonstrate that this pandemic isn't over yet, and we're going to keep supporting people. We know that the numbers are coming down across the country, which is a good thing, which means that the efforts, the tremendous efforts and sacrifices that Canadians have been making have been working. We're seeing fewer deaths, fewer hospitalizations, and that's a good thing, and we can all be reassured that we're able to do this. At the same time, there is a very real concern about what the variants can do. We saw in Newfoundland just how quickly things spread. We saw in the senior center in Barrie just how rapidly these variants can run through an area. We need to make sure that even as provinces look at loosening up certain restrictions, that other restrictions are kept in, and that there is an ability to both respond quickly when variants appear, and also an ability to use rapid tests as a way of screening the population much more regularly to catch these variants and to catch outbreaks as soon as they happen. Whether it's enhancements to the COVID Alert app that's going to feature QR codes that'll help with better catching of outbreaks, whether it's regular screenings done at workplaces or in schools or in seniors residences. These are the kinds of things we talked about last night as being the way we're going to make it through the next 6 months, the next 6 to 8 weeks until we get into spring and more mass vaccinations. The federal government and the provinces will continue to work very closely on moving forward on all the different outcomes we need, including and especially
making sure we're vaccinating people rapidly. I highlighted and have highlighted a number of times the magnitude of the big lift we're going to face as our vaccine deliveries shift into the millions and millions of vaccine doses arriving in Canada, which means the provinces will need to be ready, and the federal government stands ready to help to get those doses into people's arms as quickly and as efficiently as possible. And I have been reassured many times by the provinces that they have that well in hand, but we will, of course, stand ready to work with them on making sure that it's done in the best possible way for Canadians. On est en train de voir très clairement que les mesures qu'on a depuis plusieurs semaines fonctionnent. On voit les chiffres baisser, le nombre de cas baisser, on voit le nombre d'hospitalisations baisser, on voit le nombre de décès et de tragédies baisser. C'est une bonne chose. Alors, on peut être confiant que les mesures qu'on a depuis plusieurs semaines fonctionnent. En même temps, il faut se préoccuper du fait que ces nouvelles variantes sont là et représentent une préoccupation réelle pour nous tous. On a vu, comme à Terre-Neuve, à quel point ça peut se propager maintenant rapidement avec ces nouvelles variantes. Donc, nous devons être prêts avec de nouveaux outils. Je pense qu'en même temps que les provinces commencent à regarder, à changer certaines mesures, on doit en ajouter d'autres. Plus de tests de dépistage, par exemple, plus de réponses rapides quand il y a une éclosion dans un endroit particulier. Nous allons être là pour travailler avec les provinces sur les mesures qu'eux, ils décident sont nécessaires, comme on l'a été depuis le début. Les provinces doivent prendre des décisions extrêmement difficiles et avec nos mesures d'aide financière pour les entreprises, pour les familles, pour les travailleurs, on rend ça un petit peu plus facile pour les provinces de prendre les bonnes décisions. Mais évidemment, c'est une situation difficile pour tout le monde. On est tanné, on est frustré. On veut pouvoir voir la fin de cette COVID-19. On va devoir tenir bon encore plusieurs semaines. Et moi, ma priorité, c'est de continuer d'être là et de travailler avec les provinces pour pouvoir passer à travers. Good afternoon, Prime Minister. Mia Rabson from the Canadian Press. I just want to talk to you about your gun legislation for a moment. You said 2 years ago that if provinces took steps to stop municipalities from enacting a handgun ban, that you had levers that you could use to stop that. What are those levers? Did you talk to the premiers about it in your call yesterday, and are you prepared to use them? I think it's very, very clear that there are a number of municipalities, particularly big cities across this country, that very much want to be able to bring in more controls on firearms, particularly handguns, within their city limits. This is something we committed to giving the municipalities powers to do in our last election campaign, and with the legislation moving forward this week, we're doing exactly that. This is, of course, on top of strengthened rules and regulations around firearms that will apply across the country, but we recognize that certain cities and municipalities will want to go further. So we are glad to work with them and give them the capacity to bring in strong bylaws that will be backed up by federal and even criminal penalties for people who don't align with that. Unfortunately, we have seen that there are certain provinces that do not want to strengthen gun control within their borders, and we're going to have conversations with municipalities that want to do it when they find themselves in provinces that don't want to strengthen gun control on the measures we can take going forward. But I'm not going to get ahead of those conversations. We have moved forward on enabling cities to be able to ban handguns within their limits, and we expect them to be able to do that. And also on COVAX, you said today that you're working with the G7 to try and maybe look at getting vulnerable people in other countries vaccinated, that it's something you're committed to doing. Would not giving up Canada's doses from COVAX be the first step to doing that? You've said we're getting more doses in the spring. 1.9 million doses doesn't seem like it would do a lot given that. So why are we still taking these doses, and at what point are you going to decide to not take them? The COVAX facility was created
as a way to ensure that the most vulnerable countries in the world have access to vaccines that they might not otherwise be able to pay for. And the mechanism with which it was created was that as wealthier countries pay into COVAX to ensure vaccines for themselves, there are also vaccines to be given to developing countries. We will make decisions in the best interests of Canadians every step of the way. We will make sure we are vaccinating vulnerable Canadians as a priority. That's what Canadians expect. But Canadians also understand well that we don't get through this pandemic anywhere without getting through it everywhere. And that's why we remain committed to COVAX and why we will continue to look at and work with our partners around the world on ensuring that we can get more doses to developing countries and vulnerable populations more quickly around the world. Bonjour, Laurence Martin de Radio-Canada. Juste pour revenir sur la question de mon collègue, c'est pas un peu contradictoire que d'un côté, on ait la santé publique qui nous dise on pourrait avoir 20 000 cas d'ici la fin avril. Ce sont les pires prévisions qu'on a eues depuis le début de la pandémie. Puis pendant ce temps-là, on a des provinces qui relâchent leurs mesures, qui ouvrent des cinémas. Il n'y a pas une contradiction ici? Je pense qu'à chaque étape, les provinces doivent et ont pris les décisions appropriées. On est dans une situation où les cas sont en train de se réduire à travers le pays. Les Canadiens sont en train de faire les bonnes choses, de prendre les bonnes habitudes, de faire des sacrifices importants pour se protéger. Mais à chaque semaine, à chaque étape, on apprend des meilleures façons et des nouvelles façons de se protéger. On apprend ce qui est efficace, ce qui est dangereux. J'ai confiance dans les provinces, dans les réflexions qu'ils sont en train de faire et je suis là en tant que gouvernement fédéral pour les aider. On est là à livrer des millions de tests de dépistage rapides parce qu'on sait que d'accroître les tests qui sont faits dans les lieux de travail, dans les écoles, dans les hôpitaux, un peu partout en société, c'est une façon de pouvoir attraper des éclosions rapidement et ne pas avoir à amener des mesures plus sévères qui vont toucher toute la société. Donc, c'est une nouvelle phase dans laquelle on est en train d'entrer. On voit, j'ai vu dans ma conversation hier soir que les provinces prennent ça très au sérieux, sont très conscients du danger que pourraient poser ces variantes et cherchent toujours à trouver ce bon équilibre. Comme j'ai dit depuis le début, le gouvernement fédéral n'est pas là pour juger les efforts des provinces. Le gouvernement fédéral est là pour aider et pour s'assurer que l'impact de ces décisions soit la bonne et que les gens qui sont mal pris par ces décisions de fermeture soient capables de mettre de la nourriture sur la table, de payer leur loyer et de pouvoir passer à travers. Et deuxième question sur les langues officielles maintenant. Bon, vous présentez aujourd'hui votre document de travail. Ensuite, il va y avoir un comité d'experts qui doit se pencher là-dessus pendant 60 jours. Est-ce que c'est réaliste d'avoir un projet de loi déposé d'ici l'été? Je pense que ça fait, évidemment, ça fait plus que 50 ans qu'on a créé la loi sur les langues officielles. Notre société a énormément changé au fil des décennies. On a besoin de se doter de nouveaux outils. On reconnaît que même avec toutes les avancées en termes de protection de nos langues officielles à travers le pays, on a besoin d'en faire plus pour protéger le français au Québec et partout au Canada. C'est pour ça qu'on veut vraiment pouvoir travailler avec les experts, avec les communautés en situation minoritaire, avec les provinces, les territoires, pour vraiment voir quelles seront les meilleures mesures pour protéger le français et protéger nos deux langues officielles. Donc, nous allons faire le travail nécessaire pour amener au bon projet de loi et j'espère qu'on va pouvoir avancer avec ce projet de loi bientôt, mais ça dépendra énormément du travail qu'on aura à faire pour fignoler et raffiner notre proposition dans ce livre blanc très ambitieux. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. On Monday, Parliament will vote on the Conservatives' motion to declare the actions China is taking against the Uyghurs a genocide. Will this be a free vote for your caucus, and will you vote, and if so, how? We are, of course, extremely
concerned with the situation around human rights in Xinjiang. We have expressed many times our apprehension and our disagreement with what is going on. We've taken careful note of conclusions drawn by experts around the world, including findings of crimes against humanity and genocide. And we need to move forward, not just as a country, but as a world, on recognizing the human rights violations that are going on in China. This morning at our G7 call, we talked about China. We talked about this issue. We talked about the need to be coordinated in our way forward. This is an issue that matters deeply to me, to all Canadians, and we will continue to work with our partners and allies on taking it seriously. We're still reflecting very carefully on the best path forward for Canada, and certainly we recognize that moving forward multilaterally will be the best way to demonstrate the solidarity of Western democracies and the values shared by billions of people around the world that are extremely concerned and dismayed by reports of what's going on in Xinjiang. Respectfully, sir, that doesn't answer any of my questions. Will it be a free vote? Will you be voting? And if so, how? Nous sommes très préoccupés par la situation en Xinjiang. Ça fait plusieurs années qu'on soulève nos préoccupations avec la situation des Ouïghours dans la région ouest de la Chine. Ce matin, lors de la conversation du G7, nous avons souligné l'importance de collaborer, de coordonner notre approche. On a entendu très clairement à travers le monde des histoires ahurissantes de ce qui se passe en Xinjiang, des allégations très claires de crimes contre l'humanité et même de génocide. Nous devons d'avancer de façon coordonnée, pas juste en tant que pays seul, mais en tant que communauté internationale qui déplore ces actions. Et c'est le point que j'ai souligné ce matin dans nos conversations avec le G7. Nous devons réfléchir en tant que pays à la meilleure façon d'aller de l'avant et nous allons prendre les bonnes mesures en temps et lieu. Thank you. That concludes today's press conference. Merci tout le monde.